Good afternoon, students. Welcome to the next session of our chapter number 7, that is concrete mix design. In yesterday's session, we have started discussing the Indian standard method of our concrete mix design. That is, as per IS 10262 2019, we have started to prepare the concrete mix design. So, what are the steps that we have studied in this particular method? So, at first, we are going to consider the data which is given. Whatever the data that is given for us, it may be the grade of the concrete that you are going to cast. Secondly, the size of coarse aggregate that we are going to use it, the type of cement that we are going to use it, then expected workability, whatever it may be, then degree of site control. Next is maximum cement content that is to be used. Then physical properties of the coarse as well as of the fine aggregate, that is nothing but the setting time of the your cement, or the physical properties relating with the coarse aggregate as impact value, crushing value, specific gravity, water absorption. The same properties like specific gravity and water absorption, that properties we have tested for our fine aggregates. So after knowing the data, okay, like moisture content, water absorption, then specific gravity, we have started to design our concrete mix. And in that design, it is very important for us, as I told you in yesterday's session, to know about the grading zone of a given fine aggregate. Whatever the type of fine aggregate that we are using, okay, whatever the type of fine aggregate, it may be the coarse sand, it may be the fine sand that we are having, but still we have to do the sieve analysis. It may be artificial sand, that is M sand, crushed sand, or it may be your river sand. We have to do the sieve analysis just to know about the zone of that particular sand. So after doing the sieve analysis, you will come to know in which zone your sand is there. Depending upon the values of the fineness modulus and the grading zone, you will decide the nature of the sand. Again, I am repeating the same part. From zone 1 to zone 4, your sand is become finer to finest. Your sand is going to become finer to finest. Correct? So we have to determine in which zone your sand will be there, and accordingly, you are going to decide the ratio of coarse aggregate to fine aggregate with respect to the total volume of concrete. Okay, whether we have to use 60% of coarse aggregate and 40% of fine aggregate, whether we have to use 62% of coarse aggregate and 38% of fine aggregate, whether we have to use 64% of coarse aggregate and 36% of fine aggregate. So depending upon the zone in which your sand comes, you are going to decide that particular ratio. Okay, that is ratio of the coarse to fine aggregate. That is why this sieve analysis is very much important for us to understand in which zone the sand will be there. And based on that, you are going to decide, sir, in this particular concrete, as my sand comes in zone 1, I am going to use 40% of fine aggregate and 60% of the coarse aggregate. If your sand is in zone 2, you are going to use 62% of your coarse aggregate and 38% of the fine aggregate in the given volume of the concrete. Okay. So that is why this sieve analysis is required for us. And this sieve analysis, again, it is required for your coarse aggregate also, as well as for the combined aggregates also. After that, we have started our discussion with the steps which are being involved in the concrete mix design. The steps which are being involved in the concrete mix design. So what are the steps that are involved in the concrete mix design? The first step is nothing but to determine the target mean strength. Correct? We have to determine the target mean strength. How we are going to determine the target mean strength? Which formula we are going to use? We are going to use the formula, that is target mean strength equals to the FCK plus 1.65 into S, where FCK is nothing but the characteristic compressive strength, 1.65 is nothing but your tolerance factor, and S is nothing but the standard deviation. Okay, so where you will get these values of standard deviation? These values are given in our IS 10262 2019, that is in table number 2, that values are there. Okay, for M10 and from M10 to M20, the standard deviation is 3.5. For M20, for M up to M30,
it is 4, and M30 onwards it is 5 up to M60. So based on the which your interest, whichever the concrete you are interested to prepare, concrete mix design you are interested to prepare, you are supposed to take the values of that standard deviation. Okay, so in our yesterday's example, we are going to design the M40 grade of concrete for 1 meter cube. What will be the quantity of the concrete mix design or the concrete that we are going to prepare? It is 1 meter cube. Correct? So for 1 meter cube, always we are going to prepare our mix design. So as per our step number 1, M40 is our concrete mix that is we are going to design. So first step is nothing but to determine the target mean strength. We have put the formula. Target mean strength equals to FCK plus 1.65 into S. FCK is 40. 1 plus 1.65 into S is for M40 standard deviation value is 5. So your answer is coming as 48.25 Newton per mm square. So after knowing this target mean strength, you are going to check the target mean strength, okay, which is there for different grades of the concrete. After getting that, you are going to decide the approximate air content. On which factor you are going to decide it? Approximate air content. From table number 3 of IS 1026/2019, the approximate air content for 20 mm size coarse aggregate. If you are using 20 mm size coarse aggregate, the air content will be 1%. Okay. Why we are going to consider this? Because at the time of final calculation of the quantities of your fine as well as your coarse aggregate, we need to consider the air content, percentage of the air content also. Okay. So during that calculation, it is required. That is why we have to consider the air content. After knowing the air content, you are going to decide the water is to cement ratio. So how you are going to decide the water is to cement ratio? For this, you are going to use the diagram 1 of our IS 1026/2019. And from the diagram, you will come to know that diagram is nothing but on y-axis, you are having the compressive strength, that is target strength you are having. On x-axis, you are having the water is to cement ratio. And on that particular graph, there are 3 curves which are plotted. Curve 1, curve 2, and curve 3, which will give the values for curve 1 is for your OPC 33 grade cement. Curve 2, we are going to use it for OPC 43 grade cement. And curve 3, we are going to use it for OPC 53 grade cement. If the cement results are not available with us. Okay. So after that, we are going to decide the water is to cement ratio. And after getting that value, we will check that values, whether our water is to cement ratio is correct, or it is little bit higher, or it is little bit lower. We are going to check our values with respect to the values which are been given in our IS 456/2000 in table number 5. Okay. That values are there for maximum water cement ratio, minimum cement content, with respect to the different grades of the concrete and according to the type of work, whether it is for PPC or whether it is for RCC. Okay, PCC or RCC. So after knowing that, our step number next is nothing but we are going to select the water content. We are going to select the water content. Now from table number 4 of our IS 1026/2019, you will come to know for M10 for 20 mm size coarse aggregate, we require, I think, around 200 liters of water for 1 meter cube. If you are using 20 mm size coarse aggregate in your concrete, then you require maximum water content that you require is 186 liters. But based on experience also, you can take any value in between 160 to 180 or 150 to 180 liters. Okay. And then you are going to apply the correction for this slump also. If the slump value is more than 50 mm, and more than 50 and in between 75. So between 50 to 75, you are going to increase the water content by 3%. You are going to increase the water content by 3%. If the slump value is in between 75 to 100 mm, 75 to 100 mm, then you are going to increase that water content by again 6% total. And if your slump value is more than 100 and in between 125 mm, you are going to increase the water content by 9%. Okay. So
by this way, you are going to select the exact quantity of water that is required to prepare that concrete. So after knowing the value of the, after knowing this water content, exact amount of water content, you are going to determine the cement content. So for that 1 meter cube of concrete, that is of M40 grade, how to calculate the cement content? So for that, you are going to use the formula cement content equals to water content divided by water is to cement ratio. What is the formula that we are going to use? Cement content equals to water content divided by water is to cement ratio. Okay, so that is the part which you are going to what can I say, learn about it. Okay, so after that, after determining the cement content, the next thing that we are going to do is nothing but we are going to determine, after getting the value of cement content, you are going to determine the proportion of the volume of coarse and fine aggregates. You are going to determine the proportion of coarse as well as fine aggregates. Okay, now how to calculate that part? See, I think I have revised the whole yesterday session in just 15 minutes, whatever the part that you have studied. Okay, now let us proceed for the remaining steps of our concrete mix design. I hope everyone has taken notebook and pen with you, with the calculator also, and you are going to write it. Okay, along with me or at the time of explaining also, you can write it down. Just give me a minute. Okay, so if you have any question regarding the previous session, please feel free to ask me. Otherwise, you are going to keep the doubts in your mind and still you are going further. Okay, close kara do. So let us start with the next step. We are going to find out the proportion of volume of coarse and fine aggregates. Okay, so what statement is given or which step we need to follow? So what is given from table number 5 of IS 10262/2019? From table number 5, the proportionate volume of coarse aggregate corresponding to the 20 mm size aggregate and fine aggregate of zone 2 for water cement ratio of 0.52, for water cement ratio of 0.50. Okay, the ratio that we are going to take is nothing but for zone 2, it is nothing but 62% of coarse aggregate and 38% of the fine aggregate. But in our present case, the water cement ratio is 0.4. Okay, actually, maximum water cement ratio is 0.5. You can take it. Our water cement ratio, our water cement ratio that is come, it is nothing but 0.4. So, how we are going to apply the correction? Okay, before proceeding towards calculation, let us discuss that part also. Therefore, the volume of coarse aggregate is required to be increased. Please listen it very carefully. The volume of coarse aggregate is required to be increased to decrease the fine aggregate content. To decrease the fine aggregate content. As the water cement ratio is lower by 0.1, as the water cement ratio is lower by 0.1, the proportional volume of coarse aggregate is increased by 0.02. By 0.02. हे 0.02 ने का वाढवायचं आहे coarse aggregateचं proportion? It has been given. This is the standard, what can I say, assumption that we need to consider. At a rate of 0.01 for every plus or minus 0.05 change in the water cement ratio. Okay. आता इथे water cement ratio किती होता? 0.5 हा maximum होता, तुमचा आले 0.4. यासाठी काय करायचं आहे? We have to apply the correction for your coarse and fine aggregate proportion. Okay. The next step, we have to apply the correction for coarse aggregate as well as fine aggregate content.
आता हे तुम्ही कसं ठरवलं की सर मला 62% खडी आणि 38% वाळू वापरायचं आहे? कसं ठरवलं? बिकॉज युअर सँड इज कम्स इन झोन 2. ठीक आहे, युअर सँड इज देअर, इट इज कम्स इन झोन 2. सो फॉर झोन 1 the proportion is 60% coarse aggregate we are using and 40% fine aggregate. Please write it down if you are going to forget. Okay, if your sand comes in zone 2, you are going to use 62% of coarse aggregate, 38% of the fine aggregate. Okay, then if your sand comes in zone 3, you are going to use 66% of the coarse aggregate and 64% of the coarse aggregate and 36% of your fine aggregate. And if your sand comes in zone 4, you are going to use 66% of coarse aggregate and 34% of the fine aggregate. Now in this case, that is in our case, your sand comes in zone 2. हे कसं कळलं झोन 2 मध्ये आलेलं आहे? फॉर द सेम वी आर डुईंग द सीव अनालिसिस. आपण त्यासाठी काय करतोय रे? सीव अनालिसिस करतोय. ठीक आहे, आपण त्यासाठी काय करतोय? सीव अनालिसिस करतोय. ठीक आहे, मग इथे काय दिलेलं आहे त्यांना? आपल्याला करेक्शन कसं अप्लाय करायचं आहे? आपला वॉटर इज टू सिमेंट रेशो आधी मी तुम्हाला टेबल नंबर 5 दाखवतो, IS 10262/2019 चा. हे बघा, थोडस झूम आउट करतो. वरती गेले का? ठीक आहे, असू द्या. हा, if you see the table number 5, volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregates for different zones of fine aggregate for water is to cement ratio of 0.50. for water is to cement ratio of 0.50. इथे बघा दिलेलं आहे. The second column, nominal maximum size of coarse aggregate 10 mm, 20 mm आणि 40 mm. आपल्या केसमध्ये आपण कोणती ऍग्रीगेट यूज केली रे? 20 mm ची कोर्स ऍग्रीगेट यूज केलेली, बरोबर आहे. मग ह्या 20 mm कोर्स ऍग्रीगेट साठी वी आर डीलिंग विथ दिस और दिस 4 व्हॅल्यूज. करेक्ट आहे? 20 mm साठी. मग आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? हा टेबल नेमकं काय इंडिकेट करतोय? दिस टेबल विल गिव्ह यू द व्हॅल्यूज टू डिसाइड what will be the volume of coarse aggregate in a given concrete and what will be the volume of fine aggregate in a given concrete. तुमच्या कॉन्क्रीट मध्ये खडीचं किती प्रमाण पाहिजे आणि वाळूचं किती प्रमाण पाहिजे हे जर तुम्हाला कसं ठरवायचं असेल, यू हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस टेबल. मग तुम्ही या टेबल मध्ये काय व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत? तर झोनच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. झोन 1, झोन 2, झोन 3 आणि झोन 4. हे तुम्ही झोन कसं फाइंड आउट करणार आहेत? तुम्ही सीव अनालिसिस करताय आणि सीव अनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक सीव मधनं किती पर्सेंटेज ऑफ पासिंग तुम्ही फाइंड आउट करत असता. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही सीव अनालिसिस करताल. ठीक आहे, आय थिंक आपल्या प्रॅक्टिकल टर्न मध्ये मी तुम्हाला जरूर दाखवतो आपल्या अपकमिंग प्रॅक्टिकल सेशन मध्ये सीव अनालिसिसच्या प्रॅक्टिकलला. म्हणजे 4.75 ही जी सीव साईज आहे त्यामधनं किती मटेरियल पास झालंय, 2.36 ची सीव आहे त्यामधनं किती मटेरियल पास झालं. सो पर्सेंटेज ऑफ पासिंग आपण फाइंड आउट करतो आणि त्यावरनं जो स्टँडर्ड टेबल आहे आपल्या IS 10262/2019 मध्ये दिलेला. ठीक आहे, की झोन 1 मध्ये पर्सेंटेज पासिंगच्या काय व्हॅल्यूज आहेत, 2 मध्ये काय आहेत, 3 मध्ये काय आहेत आणि आपलं उत्तर. मग आपलं उत्तर कुठल्या झोन मधल्या व्हॅल्यू सोबत मॅच होतंय जास्तीत जास्त. सपोज तुमचं जे काही पर्सेंटेज पासिंग आलेलं आहे ते सपोज झोन 2 मध्ये मॅच होते, जास्तीत जास्त व्हॅल्यूज तुमच्या झोन 2 मध्ये मॅच होतात. याचा अर्थ काय? तुमची वाळू ही झोन 2 मध्ये आहे. मग जर झोन 2 मध्ये तुमची जर वाळू असेल तर तुम्हाला खडी आणि वाळू याचं प्रोपोर्शन किती घ्यायचं आहे, तर ते इथं दिलेलं आहे या टेबलमध्ये. किती आहे? 20 mm साइज कोर्स ऍग्रीगेट मी यूज करतोय. जर माझी वाळू झोन 1 मध्ये असेल तर मला 60% खडी वापरायची आहे, कारण इथं शब्द दिलेला आहे व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट टू दी वेर इट इज डिफरंट झोन्स ऑफ दी फाइन ऍग्रीगेट. ठीक आहे, कोर्स ऍग्रीगेट टू दी टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दी टोटल ऍग्रीगेट्स. ठीक आहे, मग 60% तुमची वाळू खडी असणार आहे, राहिलेले 40% मध्ये तुम्ही वाळू असणार आहे, सिमेंट वेगळं प्रोपोर्शन असणार आहे. ठीक आहे, झोन 2 मध्ये असेल तर 62% तुम्ही वाळू वापरताय, 38% खडी वापरताय. झोन 3 असेल तर तुम्ही 64% खडी वापरताय, 36% वाळू वापरताय. झोन 4 असेल तर 66% खडी वापरताय, 34% वाळू वापरताय. बघा वाळूचं प्रोपोर्शन काय होतं रे, जसं झोन वाढतोय तसं
कमी होत आहे. का कमी होत आहे? कारण फ्रॉम झोन 1 टू झोन 4 वाळूचा जो नेचर असणार आहे, इट इज फ्रॉम कोर्सर टू व्हेरी फाईन. झोन 1 मध्ये कोर्सर सँड असेल तर झोन 2 मध्ये ती फायनर असते, झोन 3 मध्ये व्हेरी फायनर असते आणि झोन 4 मध्ये व्हेरी फाईन सँड असते, की जी आपण शक्यतो यूज करत नाही, कारण की खूप फाईन सँड आहे. इतकी फाईन सँड सुद्धा आपण वापरत नाही. ठीक आहे, इथे नोट्स मध्ये सुद्धा दिलेले आहे. इट इज रिकमेंडेड दॅट फाईन ॲग्रिगेट्स कन्फर्मिंग टू ग्रेडिंग झोन 4 as per IS 383 shall not be used for the reinforced concrete. We are not supposed to use that sand if it comes in zone 4. Okay, आले लक्षात? टेबल एव्हरीवन ऑनलाईन मेंबर्स लक्षात येत आहे? टेबल नंबर 5 समजलाय का? रोहित गायकवाड, श्वेता जाधव, रोहन चव्हाण, विक्रम जगताप, प्लीज डू रिस्पॉन्ड. Okay, good shortcut. Yes, sir. Double yes. Okay. Technology is developed and you are also developing. Okay. Chalo. So we are going to decide the total volume of the coarse aggregate with respect to the volume of volume of coarse aggregate with respect to the total volume of aggregates like this by using the table number 5. Okay. Now coming back to our calculation, where it is. सो आपली सँड जी आहे ती ग्रेडिंग झोन 2 मध्ये होते, त्यामुळे मी प्रोपोर्शन किती घेतोय रे? 62% खडी आहे आणि 38% वाळू आहे. पण हा जो टेबल नंबर 5 होता, हा टेबल नंबर 5 कशासाठी दिलेला आहे? हा टेबल नंबर 5 चा अझम्पशन काय आहे? सगळ्यात महत्त्वाचा अझम्पशन आहे टेबल नंबर 5. दिस टेबल नंबर 5 इज फॉर द वॉटर सिमेंट रेशियो ऑफ 0.50 ठीक आहे, वॉटर सिमेंट रेशो ऑफ 0.50. आणि जर आपला वॉटर सिमेंट रेशो किती आलेला आहे रे? 0.40 आला. आपण जो वॉटर सिमेंट रेशो डिराईव्ह केला किंवा कॅल्क्युलेट केला तो आला होता आपला 0.4 आणि इथे हा जो टेबल दिलेला आहे हा 0.5 साठी दिला आहे. मग कसं करायचं सर? मग त्यासाठी आपल्याला करेक्शन्स अप्लाय करायच्या, तेच मी आता एक्सप्लेन करतोय. ठीक आहे, सो व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ॲग्रिगेट रिक्वायर्ड इज टू बी इन्क्रीज्ड. ठीक आहे, ज्यावेळेस आपला असा डिफरन्स असेल की टेबल नंबर 5 हा 0.5 टेबल नंबर 5 जो दिलेला आहे त्या व्हॅल्यूज त्या वॉटर सिमेंट रेशो 0.5 कन्सिडर करू नये. आपला वॉटर सिमेंट रेशो 0.4 आलेला आहे, म्हणजे पाणी कमी वापरतोय आपण, बरोबर आहे. मग या केसमध्ये यू आर गोइंग टू इन्क्रीज द व्हॉल्यूम ऑफ द कोर्स ॲग्रिगेट अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू द फाईन ॲग्रिगेट. ओके, टू डिक्रीज द कंटेंट ऑफ द फाईन ॲग्रिगेट. सो as the water cement ratio, please read this sentence very carefully so that you will understand very easily. As the water is to cement ratio is lower by 0.1. बघा, हा 0.5 साठी होता, आपला 0.4 आहे. यात दोन्हीतला डिफरन्स किती आहे? 0.1 आहे, बरोबर आहे? एव्हरीवन एग्री? As our water cement ratio is lower by 0.1, the proportion of volume of coarse aggregate is increased by 0.02. काय करायचं ज्यावेळेस आपला असा डिफरन्स येतोय? ठीक आहे, ऍज द वॉटर सिमेंट रेशियो इज लोअर बाय 0.01, द प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स ॲग्रिगेट वी आर गोइंग टू इन्क्रीज बाय 0.02. मग 0.02 कसं आलं सर? त्यासाठी इथं अझम्पशन दिलेलं आहे, ऍट द रेट ऑफ 0.01 फॉर एव्हरी 0.05 चेंज इन वॉटर सिमेंट रेशियो. फॉर चेंज इन वॉटर, म्हणजे प्रत्येक 0.05% जरी वॉटर सिमेंट रेशियो बदलला तर त्या केसमध्ये तुम्हाला 0.01 नी कोर्स ॲग्रिगेटची क्वांटिटी इन्क्रीज करायची. आता आपल्या केसमध्ये वॉटर सिमेंट रेशो कितीने बदललाय रे? तो 0.1 नी बदललाय, बरोबर आहे की नाही? मग 0.05 प्लस 0.05 किती येतं उत्तर? बघा किती येणार उत्तर? हा 0.1 येणार आहे, बरोबर आहे? आलं लक्षात? हे वॉटर सिमेंट रेशो 0.1 कसा? 0.1 कसा आलाय? 0.5 मायनस 0.4 इट इज 0.1. ठीक आहे, आता वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द कोर्स ॲग्रिगेट बाय 0.02. ठीक आहे, आता 0.02 कसं आलं? तर 0.01 ला 0.05 जर चेंज असेल वॉटर सिमेंट रेशो मध्ये
तर आपण 0.01 नी इन्क्रीज करतोय. लक्षात घ्या. जर तुमच्या वॉटर सिमेंट रेशो मध्ये डिफरन्स जर 0.05% असेल, 0.05 इतका जर डिफरन्स असेल, तर आपण 0.01 इतका कोर्स ऍग्रीगेटची क्वांटिटी इन्क्रीज करतोय, व्हॉल्यूम इन्क्रीज करतोय. आपल्या केसमध्ये तो किती इन्क्रीज झाला आहे? 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.05 दॅट इज 0.1. बरोबर आहे की नाही? मग आपल्याला इथं काय करावं लागणार आहे? 0.05 एकदा आणि 0.05 दोनदा. त्यामुळे आपण इथं काय उत्तर आलंय? 0.02. 0.01 plus 0.01 again that is comes as 0.02. Understood होत आहे सर्वांना? ऑनलाइन प्लीज पुट इट इन द चॅट बॉक्स. ऑफलाइन समजलंय नक्की? क्लियर? ओके. ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज डू रिस्पॉन्ड. वेळ लागला तरी हरकत नाही, जोपर्यंत ऍटलीस्ट 10 विद्यार्थ्यांचा रिस्पॉन्स येत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाणार नाही. पटपट पटपट. अनुरागला समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. So no, he is having background of civil engineering. Okay, so it will help him. So आता मला तुम्ही अजून एक उत्तर द्या. चला, हे जर तुम्हाला अंडरस्टँड झाले तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. ठीक आहे, एक प्रश्न विचारतो. सपोज जर आपला वॉटर सिमेंट रेशो हा 0.45 आला असता, सपोज जर आपला वॉटर सिमेंट रेशो हा जर 0.45 असता, तर मला व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट किती % इन्क्रीज करावा लागला असता? किती इन्क्रीज करावं लागलं असतं? किती सोपं आहे. we have to increase the water volume of coarse aggregate by 0.01 only. ठीक आहे, कारण 0.05 नीच फक्त इन्क्रीज झालाय ना. चेंज काय आहे? 0.05 चा डिफरन्स आहे. ठीक आहे. आता मी सपोज असं म्हटलं की माझा टेबल नंबर 5 वॉटर सिमेंट रेशो 0.5 असताना व्हॅल्यूज देतो. माझा वॉटर सिमेंट रेशो सपोज 0.3 आहे. हा, मला आता सांगा तुम्ही व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट कितीने इन्क्रीज करणार? माझा वॉटर सिमेंट रेशो 0.3 आहे. कॅल्क्युलेट करा कितीने तुम्ही कोर्स ऍग्रीगेटचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज करणार? 0.04. करेक्ट, व्हेरी गुड. सर्वांना लक्षात येत आहे? येस, व्हेरी गुड. आय एम हॅपी. आलंय सगळ्यांना लक्षात? क्लिअर? ओके. ही जी गोष्ट आहे माय डिअर स्टुडंट्स, द पार्ट विच आय हॅव टोल्ड यू राईट नाउ टू अप्लाय दिस करेक्शन. If you visit any construction site or any construction firm, I don't think if there are 10 engineers, out of that only 5 will take care about this correction. Rest 5 people, they are directly going to neglect. त्यांचं कॅल्क्युलेशन खूप सिंपल आहे. झोन 2 आहे ना सर, झोन 2 मध्ये 62% खडी आहे, 38% वाळू आहे, विषय संपला. त्याच्यामध्ये करेक्शन अप्लाय करणं and all that they are not going to play with that. Okay. Few people are doing like that. That is not the good practice. Actually, you should follow the rules or what are the key steps which are involved. Okay, which are being given in our IS code. Okay, चला आता आपण 0.02 नी कोर्स ऍग्रीगेटचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज केलेला. Therefore, the corrected proportion of volume of coarse aggregate for the water cement ratio of 0.4 equals to 0.62 हा आधीचा होता, प्लस आपल्याला इन्क्रीज करायचा आहे. बरोबर आहे की नाही? प्लस आपल्याला किती पॉईंट इन्क्रीज करायचं आहे? 0.02 नी इन्क्रीज करायचं आहे. सो 0.62 प्लस 0.02 हे कॅल्क्युलेशन चेक करा बरं एकदा. आय एम नॉट शुअर वेदर इट इज 0.64 or not. 2 yes, I think it is 0.64. करेक्ट आहे? कॅल्सी वर करा मग सांगा. प्रिव्हियसली आय हॅव डन सच मायन्यूट मिस्टेक. ओके, ऍट वन्स एकदा झाली होती माझ्याकडे. इट इज 0.64. करेक्ट. ओके, सो तुमचा व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट बघा आता किती आलाय? 0.64 आला. मग जर तुमचा व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट जर 0.64 असेल तर व्हॉल्यूम ऑफ फाईन ऍग्रीगेट किती असणार आहे? एका मीटर क्यूब साठी आपण डिझाइन करतो, त्यामुळे 1 - 0.64. ठीक आहे, यू विल गेट 0.36. म्हणजे ऍक्च्युली मला 64% खडी वापरायची आहे आणि 36% वाळू वापरायची. हे झालं ऍक्युरेट करेक्शन जे अप्लाय करावं लागतं आपल्याला. ठीक आहे, ही स्टेप समजली सर्वांना? एव्हरीवन? ठीक आहे, चलो. नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. हा, ऑनलाईन मध्ये प्रेझेंट असलेले अथर्व, स्टेप समजली? अथर्व रोपळकर,
ज्यांचा रिस्पॉन्स देणार नाही, आय विल मार्क देम अबसेंट फ्रॉम टुडे सेशन. कालच सांगितलं मी. समजलंय का नाही? अथर्व, येस सर. मानसी सलगर, देन अभिषेक घाडगे, आदेश शिंदे. Yes. येस सर. रिस्पॉन्स ओके. बाजूला ठेवला असेल मोबाईल. मास्तर आहे, बडबड करतोय काय केलं. I don't know when that mentality is being converted. Chalo. So mixed calculation. Okay, the next step. Now we are going to calculate the actual quantities of the materials. So the mixed calculations per unit volume of the concrete shall be as follows. The first one, total volume. किती quantity साठी आपण mixed design तयार करतो? एका मीटर क्यूब साठी तयार करतोय. किती साठी तयार करतोय? एका मीटर क्यूब साठी तयार करतोय. ठीक आहे. व्हॉल्यूम ऑफ एंट्रॅप्ड एअर, जे मी तुम्हाला सांगितलं होतं, एंट्रॅप्ड एअर 20 mm साठी किती आहे? 1%, दॅट इज 0.01 मीटर क्यूब. ओके, मग यावरून आपल्याला पहिल्यांदा व्हॉल्यूम फाइंड आउट करायचं सिमेंटचं. काय फॉर्म्युला यूज करणार आहे तुम्ही? व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सिमेंट डिवायडेड बाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ सिमेंट इंटू 1/1000 इंटू 1/1000. हे 1/1000 कशासाठी घेतलंय? टू कन्वर्ट इट इन मीटर क्यूब. ओके, टू कन्वर्ट इट इन मीटर क्यूब. ठीक है. 1000 liter equals to how much meter cube? 1000 liter equals to how much meter cube? 1 meter cube. 1000 liters equals to, are you sure? 100%. Okay, good. Chalo. So the first formula that you have to use to calculate the volume of cement equals to mass of cement divided by specific gravity of cement into 1/1000 into 1/1000. Okay, so mass of cement, it is 383.16 in this case. Now in your case it is how much? It is 450. काल आपण बघितलं होतं किती येते? 450. Okay, I hope everybody has written. लिहिलंय नक्की? नोटबुक चेक करू. नेहमी लक्षात घ्या, when your offline lectures are going to start, your concerned teachers are going to check your notebook once in a week. Okay, we are having that policy. Once in a week, definitely at any time we are going to check your notebook and we will observe whether you have made some separate notebook or you are having that cluster with you. Okay, yeah, chalo. So the first formula that you are going to use it, nothing but mass of volume of cement equals to mass of cement divided by the specific gravity into 1/1000. Now in this case it is 383. Now in our case, जो आपण केस सॉल्व केलेली आहे ही ऍडमिक्सचर कन्सिडर करून आहे. ठीक आहे, आपल्या केस मध्ये किती आलं ते 450 आलेलं होतं, बरोबर आहे. सो 450 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ सिमेंट, इट इज 3.15 into 1/1000. व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट किती आलंय बघा, किती आलंय? Do the calculation and tell me the answer fast. If we finish this lecture today, maybe I will make some arrangement of camera here and I will directly teach you on the blackboard. Okay. असं बघण्यापेक्षा ब्लॅकबोर्ड वरती बघितलं अजून तुम्हाला इंटरेस्ट येईल का नाही? किती आलाय व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट? 0.14 और अरे 450 divided by 3.15 into 1/1000. Just simple calculation I have asked you. What is the answer? Volume of cement. Online, Vishal Kadam will tell me the answer now. Roll number 76. Vishal Kadam. Volume of cement किती आलाय? .12 meter cube. Okay, it is 0.12 meter cube. Your friends are good. It is 0.14. What is that? 0.12 or 0.14?
14 येत आहे. ओके. So volume of cement in our case is 0.1428 meter cube. That is 0. Maybe 15 chala or 0.14 meter cube. Next, volume of water find out करायचं आपल्याला. Next step, volume of water. Volume of water equals to mass of water divided by specific gravity of water into 1/1000. Please remember these formulas also. Okay. Exam मध्ये formula कोणी सांगणार नाही तुम्हाला. You have to remember that. So volume of water equals to mass of water divided by specific gravity into 1/1000. Okay. So mass of water in our case it is 191.58 liters. Am I correct? हा बघा. For problem तुम्ही solve केलाय values मला माहिती. It is 191.58 divided by specific gravity of water. How much it is? किती असते specific gravity water ची? It is 1 always. Remember if you don't know. Okay. पाण्याची specific gravity 1 आहे. ठीक आहे. हाँ very good. चलो. So 191.58 divided by 1000. What will be the volume of water? I think it is 0.191. 0.191 meter cube. बरोबर आहे? गणित येत आहे मला पण. चला. Next step. We are going to find out the volume of all in aggregates. Chemical admixture मी सध्या स्किप करतो. आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया प्रॅक्टिसला. ठीक आहे? प्रॅक्टिस साठी पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया. आता घ्यायचा आहे आपल्याला नेक्स्ट स्टेप आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स फाइंड आउट करायचं आहे. व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स कसं फाइंड आउट करणार आहे? व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स इक्वल्स टू a मायनस बी मायनस इंटू ब्रॅकेट सी प्लस डी प्लस ई. माझ्यामध्ये a मायनस बी काय आहे? a इज नथिंग बट टोटल व्हॉल्यूम. आय विल यूज द पॉइंटर. आता गडबड करताल तुम्ही. हा a इज नथिंग बट युअर टोटल व्हॉल्यूम. Okay, B is nothing but volume of entrapped air. So A minus B, it is 0.09. Correct है? Okay. Total volume of all in aggregates find out करतोय आपण. Formula काय आहे? First bracket A minus B minus second bracket C plus D plus E. What is C? C is nothing but volume of cement. What is D? Volume of water. And E इथे applicable आहे. केमिकल ऍडमिक्सचर आपण घेतलं होतं म्हणून. इफ इट इज नॉट ऍप्लिकेबल इन युअर केस इट इज ओनली सी प्लस डी. ठीक आहे. सो टेल मी द डिफरन्स नाव अँड टेल मी द ऍक्च्युअल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स. 1 minus 0.01 minus 0.14 plus 0.191 in your case. Tell me this volume of all in aggregate. Volume of all in aggregates. किती आलंय व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स? Somebody has responded me. 0.659. Please check it is correct or not. 0.659. 689. Okay. Any other option? किती आलंय? तुमचे व्हॅल्यूज इथं पुटअप करा. 1 minus 0.01 ब्रॅकेट कंप्लीट करा मायनस सेकंड ब्रॅकेट टाका 0.1428 प्लस 0.191 ब्रॅकेट क्लोज करा आणि त्याचं उत्तर इथे सांगा मला. ठीक जणांनी रिस्पॉन्स दिला आहे. 0.659 into 10⁻3 0.69. रोल नंबर 17. ओके. अजून कोणाचं काय म्हणणं आहे? अरे व्हेरी सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे वास्तू. व्हॉट इज दॅट आन्सर? 0.669. I will do it on my calculator now. Okay. किती येते उत्तर?
0.659. Okay, you please check. Okay, 659 is 0.66. Okay, so your volume of all in aggregate is 0.66 meter cube. Okay, 0.66 meter cube. Now after that you are going to calculate the mass of coarse aggregate. Okay, आतापर्यंत बघा आपण व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट फाइंड आउट केलंय, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर फाइंड आउट केलंय, व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट फाइंड आउट केलंय. पण आता आपल्याला माहित नाहीये खडी किती आहे आणि वाळू किती आहे. तुम्हाला पर्सेंटेज माहित होतं की 64% खडी आहे आणि 36% वाळू वापरायची आहे. ठीक आहे, एक प्रोपोर्शन माहित होतं, पण एक्झॅक्ट मास ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट हे माहित नाही. त्यामुळे आपल्याला आता फाइंड आउट करायचे नेक्स्ट स्टेप आहे टू डिटरमाइन द मास ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट. प्लीज रिमेंबर द फॉर्म्युला एव्हरीवन. मास ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट इक्वल्स टू व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट multiplied by volume of coarse aggregate multiplied by specific gravity of coarse aggregate into 1000. Okay, into 1000. Mass of coarse aggregate equals to volume of all in aggregates multiplied by volume of coarse aggregate multiplied by volume specific gravity of coarse aggregates into 1000. These are empirical formulas. So for empirical formulas there are no derivations. Otherwise you can answer, prove it how it comes. Okay. So just put the values. Mass of all in aggregate, it is 0.66 in your case. Volume of coarse aggregate, it is 0.64. Correct? Then specific gravity of coarse aggregate, it is 2.95. It is given. Specific gravity, it is given. Okay, into 1000. Tell me the calculation. फक्त 0.66 करा, किती येते बघा खडी. खडी किती आली? हा? 1246.08. Okay, 1246 kg per meter cube. Everyone please check your calculation. 1246, correct? Okay, so that is the mass of coarse aggregate. Now we have to determine the mass of fine aggregate. आता fine aggregate find out करायचं. युनिट बघा काय लिहिलंय केअरफुली. 1246 kg per meter cube. एका मीटर क्यूब साठी आपण मिक्स डिझाईन तयार करतोय. त्यासाठी आपल्याला 1246 किलो खडी लागणार आहे. ठीक आहे, आता फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला फाइन ऍग्रीगेटचं मास. कसं फाइंड आउट करायचं आहे? मास ऑफ फाइन ऍग्रीगेट इक्वल्स टू व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट्स. अगेन यूज द सेम फॉर्म्युला मल्टीप्लाइड बाय व्हॉल्यूम ऑफ फाइन ऍग्रीगेट. वरती वापरला होता व्हॉल्यूम ऑफ कोर्स. फाइन ऍग्रीगेटची क्वांटिटी फाइंड आउट करतोय म्हणून व्हॉल्यूम ऑफ फाइन ऍग्रीगेटनी मल्टिप्लाय करायचं. मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ फाइन ऍग्रीगेट. वरती आपण स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट घेतली होती. आता इथे घेतोय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ फाइन ऍग्रीगेट इंटू 1000. मग व्हॉल्यूम ऑफ ऑल इन ऍग्रीगेट किती होतं? 0.66. व्हॉल्यूम ऑफ फाइन ऍग्रीगेट किती आहे रे? 36. कसं आलं? 64% खडी आहे म्हणजे 36% सँड असणार. ठीक आहे, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ फाइन ऍग्रीगेट. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन युअर प्रॉब्लेम. इंटू 1000. ओके, इंटू 1000. जस्ट डू द कॅल्क्युलेशन अँड टेल मी. 689 kg per meter cube. ठीक आहे, 689 kg per meter cube. ठीक आहे, आता बघा तुम्हाला व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट मिळालं, वॉटर मिळालं, त्यानंतर मास ऑफ कोर्स ऍग्रीगेट मिळालंय, मास ऑफ फाइन ऍग्रीगेट मिळालंय, सिमेंटची क्वांटिटी ऑलरेडी तुम्ही फाइंड आउट केलेली आहे, वॉटरची क्वांटिटी ऑलरेडी तुम्ही फाइंड आउट केलेली आहे. करेक्ट आहे? ओके, सो लास्ट स्टेप अशा पद्धतीने सगळं मिक्स प्रोपोर्शन लिहायचं. सिमेंट किती आले रे तुमचं? इन युअर केस इट इज 450 kg per meter cube. करेक्ट आहे? वॉटर किती लागते तुम्हाला? 191.58 kg per meter cube. ओके, त्यानंतर फाइन ऍग्रीगेट किती आले तुमचे? 689 kg per meter cube. कोर्स ऍग्रीगेट किती आले? 1246 kg per meter cube. आणि वॉटर सिमेंट रेशो किती होता तुमचा? 0.4. आता याच्यावरनं काय करायचंय तुम्हाला? तर याच्यावरनं तुम्हाला प्रोपोर्शन ठरवायचं आहे. ठीक आहे, की तुमचं प्रोपोर्शन किती आलंय M40 साठी. बघा तुम्ही मिक्स डिझाईन तयार केलंय. यू आर गेटिंग 15,000. ओके, चलो असा एक टेबल तयार करायचा आहे आपल्याला. ठीक आहे, असा एक टेबल तयार करायचा आहे आणि टेबलमध्ये ते व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या. ठीक आहे, मग टेबलमध्ये पहिलं टेबल कॉलम असणार आहे वॉटर, दुसरा असणार आहे ऍडमिक्सचर इफ ऍप्लिकेबल. तुमच्या केसमध्ये लिहू नका. तुमच्या केसमध्ये पहिला कॉलम वॉटर, दुसरा कॉलम सिमेंट, तिसरा कॉलम सँड आणि चौथा कॉलम फक्त ऍग्रीगेट. 20 आणि 10 सुद्धा लिहू नका. ते डिस्ट्रीब्युशन कसं राहतं, कुठल्या बेसिसवरती आपण ते डिस्ट्रीब्युशन करतो ते आपण ठरवूया. ठीक आहे,
मेक 4 कॉलम्स, वॉटर, सिमेंट, फाईन ॲग्रीगेट अँड कोर्स ॲग्रीगेट. ओके, त्यानंतर वॉटरच्या खाली लिहायचे वॉटर सिमेंट रेशो किती होता 0.4. 0.4 वॉटरच्या कॉलम मध्ये. सिमेंटच्या खाली तिथे क्वांटिटी लिहा. क्वांटिटी किती होती सिमेंटची 450. ठीक आहे, सिमेंटची क्वांटिटी. फाईन ॲग्रीगेटच्या कॉलम मध्ये लिहा. त्या कॉलम मध्ये फाईन ॲग्रीगेटची क्वांटिटी किती आलेली आहे त्या कॉलम मध्येच लिहा खाली 689. आणि कोर्स ॲग्रीगेटच्या कॉलम मध्ये खाली लिहा सेकंड रोला त्याची क्वांटिटी लिहायची किती आलेली ती 1246. 1246. आता तुम्हाला करायचं आहे त्याचं प्रोपोर्शन फिक्स करायचं आहे. ठीक आहे, नाव यू हॅव टू प्रिपेअर दी प्रोपोर्शन फॉर दी सेम. ठीक आहे, प्रोपोर्शन फाइंड आउट करायचं आहे. आता प्रोपोर्शन कसं फाइंड आउट करणार बघा. काय प्रोपोर्शन फाइंड आउट करायचं आहे वॉटर सिमेंट रेशो ऍज इट इज 0.4 जो काय आलाय तो. ठीक आहे, त्यानंतर सिमेंट त्याच्या खाली 1 लिहायचं आहे बिकॉज सिमेंट इज आवर फर्स्ट कंटेंट. करेक्ट आहे. त्यानंतर आपल्याला फाईन ॲग्रीगेटचं प्रोपोर्शन काढायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू दी वेट ऑफ सिमेंट. ओके, सो फाईन ॲग्रीगेट विथ रिस्पेक्ट टू सिमेंट काय येणार आहे तुमचं प्रोपोर्शन. तर जे आहे तुमचं वेट फाईन ॲग्रीगेटचं वेट किती आलेलं आहे 689 डिवायडेड बाय वेट ऑफ सिमेंट किती आहे ते 450 सॉरी. ओके, सो 689 डिवायडेड बाय 450 किती आलंय 1.5. सो 1 सिमेंटच्या कॉलम खाली लिहा 1, फाईन ॲग्रीगेटच्या कॉलम खाली 1.5. ओके, 1.5 एक्झॅक्टली 1.5. ओके, जे काय आलं असेल त्याला. त्यानंतर आता प्रोपोर्शन ठरवायचं आहे कोर्स ॲग्रीगेट विथ रिस्पेक्ट टू सिमेंट. ओके, सो कसं फाइंड आउट करणार कोर्स ॲग्रीगेट विथ रिस्पेक्ट टू सिमेंट. वेट ऑफ कोर्स ॲग्रीगेट फॉर मास ऑफ कोर्स ॲग्रीगेट किती आलंय 1246 डिवायडेड बाय वेट ऑफ सिमेंट इट इज 450. किती येते उत्तर 2 पॉइंट समथिंग येईल 2.76. 2.76. मग या M40 साठी तुमचं मिक्स प्रोपोर्शन काय झालं रे 1:1.5:2.76. That is 1 part of cement, 1.5 parts of fine aggregate and 2.76 parts of coarse aggregate. Are you getting? Proportion कसं फाइंड आउट केलंय सर्वांना लक्षात आलंय. क्लिअर. ऑनलाईन मध्ये विचारूया. विक्रम, सुयश, केदार, अथर्व, गौरव, रोहित फ्रॉम गर्ल्स समजलंय का प्रोपोर्शन कसं फाइंड आउट केलंय. एव्हरीवन हॅज अंडरस्टूड प्रोपोर्शन कसं फाइंड आउट केलंय आपण. ते प्रोपोर्शन काढल्यानंतर प्लीज रिपीट. ओके, बघा आपल्याला प्रोपोर्शन कशाचं फाइंड आउट करायचं रे सिमेंट इज टू सॅन्ड इज टू कोर्स ॲग्रीगेट. बरोबर आहे ना. आपलं जे मिक्स डिझाईन असतं जे काही प्रोपोर्शन स्टँडर्ड प्रोपोर्शन तुम्ही ऐकले 1:1.5:3 याचा अर्थ काय होतो 1 part of cement, 1.5 parts of fine aggregate and 3 parts of coarse aggregate. बरोबर आहे. आता तुम्हाला तुमच्या केसमध्ये प्रोपोर्शन फाइंड आउट करायचं आहे. तुमच्या M40 ग्रेड साठी एका मीटर क्यूबला तुम्हाला 450 किलो सिमेंट लागतंय. वाळू किती लागतंय 689 आणि खडी किती लागतंय 1246. म्हणजे प्रोपोर्शन तुम्ही कसं ठरवणार सिमेंट, वाळू आणि खडी. तर वाळू जे काय वाळूचं प्रोपोर्शन ठरवण्यासाठी वेट ऑफ फाईन ॲग्रीगेट डिवायडेड बाय वेट ऑफ सिमेंट हा प्रोपोर्शन घेणार फर्स्ट. सॅन्डचं कोर्स ॲग्रीगेटचं प्रोपोर्शन ठरवायचं असेल तर वेट ऑफ कोर्स ॲग्रीगेट डिवायडेड बाय वेट ऑफ सिमेंट. ठीक आहे. दोन्ही केसमध्ये फाईन ॲग्रीगेट आणि कोर्स ॲग्रीगेट दोन्हीचं प्रोपोर्शन ठरवताना आपण काय करतोय तर आपण त्याच्यामध्ये सिमेंटच्या वेटनी डिवाइड करतोय त्याला. ठीक आहे. सिमेंटचं वेट डिवायडेड बाय सिमेंटचं वेट 450/450 प्रोपोर्शन किती आलाय 1. 689 डिवायडेड बाय 450 प्रोपोर्शन किती आलाय 1.5. 1246 डिवायडेड बाय 450 प्रोपोर्शन किती आलाय 2.76.
So in this way, you are going to calculate the proportion of cement is to fine aggregate is to coarse aggregate. Understood? समजलाय मयुरी? आता समजलाय? ओके. आता आपल्याला एकदा Hello, प्रोपोर्शन sir. मिळालं. आता आपल्या केसमध्ये ते प्रोपोर्शन आहे 1:1.5:2.76. आपल्याला एकदा प्रोपोर्शन मिळालं, देन वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 बॅग ऑफ सिमेंट. सिमेंटची एक बॅग किती असते रे? 50 किलो. ठीक आहे. आता आपल्याला 50 किलो साठी प्रोपोर्शन फाइंड आउट करायचं. फाइंड आउट करू शकता फॉर 1 बॅग ऑफ सिमेंट. वाळू किती लागेल आणि खडी किती लागेल? खूप सोपं आहे. काय करायचंय? सिमेंट किती आहे रे? 50 किलो आहे. वाळू किती आहे? सिमेंटच्या गुणोत्तरानुसार त्याच्या 1.5% आहे. बरोबर आहे. म्हणजे जर 50 किलो सिमेंट लागत असेल तर वाळू किती लागणार आहे? 75 किलो. दीडपट ना, 1.5 म्हणजे फक्त मल्टिप्लाय करायचं 50 इंटू जे काही तुमचं प्रोपोर्शन आलेलं आहे. 50 इंटू 1.5 ने मल्टिप्लाय केलं 75 की म्हणजे वाळू किती लागणार आहे? 75 किलो. 2.76 मल्टिप्लाइड बाय 50 प्रोपोर्शन ने मल्टिप्लाय केलं मी. 2.76 multiplied by 50 you will get the value quantity of coarse aggregate. किती येणार आहे ती? जवळपास 150 किलोच्या आसपास 140 समथिंग. ठीक आहे. म्हणजे मग 50 किलो जर सिमेंट तुम्ही वापरत असाल तर एका बॅगला तुम्हाला 75 किलो वाळू लागते आणि 142 किलो तुम्हाला काहीतरी खडी लागते. ठीक आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? मिक्स डिझाइन आपण कसं केलं होतं समजलंय सर्वांना? हे फक्त एक सॅम्पल आपण स्टडी केलेला आहे. हा गुड. यू कॅन राईट इन दॅट वे बट डोंट राईट लाईक दिस. यू कॅन राईट इट ॲज 1:1.5:2.76. ओके. या पद्धतीने लिहायचंय मयुरी तुम्ही उत्तर. नॉट विथ रिस्पेक्ट टू 50:75:138. ओके. यू कॅन राईट इट ॲज 1:1.5:2.76. ओके. आणि हा जो टेबल दिलेला आहे इथे टेबल बघू शकता तुम्ही. Quantities of material required for 1 bag of cement of 50 for 1 bag of cement. Okay. Then we are going to submit that report to our client. मी डायरेक्टली आपण जो क्लायंटला रिपोर्ट देतो, ठीक आहे, आपला कॉन्क्रीट मिक्स डिझाईनचा, ज्यावेळेस आपल्याकडे क्लायंट्स येतात मिक्स डिझाईन बनवून द्या असं रिक्वेस्ट करत असतात. ऍक्च्युली त्याच फॉर्मॅटमध्ये मी तुम्हाला मिक्स डिझाईन शिकवलेला आहे की हा फॉर्मॅट आहे जो आपल्या IS 10262/2019 मध्ये दिलेला आहे. सो अकॉर्डिंग टू दीज steps which are been there in our IS 10262/2019, I have prepared this sample document. Okay, and we are using this document for preparing our concrete mix design. Okay, we are just changing the grades and the data which has been there. Okay, clear sarvanna? Now can you able to prepare the concrete mix design at your own? Can I give you one example? If data is given to you, can you able to solve it? If not, frankly tell me. Okay, we will have the practice of another concrete mix design. Okay, and for that just a minute.
Okay, dear students, we will directly start again. We will take another one example of our concrete mix design. I'm trying to show it on the blackboard. So just give me 5 minutes to make some necessary arrangement, and you will have the live presentation of the concrete mix design. We will discuss one problem, okay, and we'll prepare whole mix design. Okay, that is on the blackboard. Hmm?